nyoro mabende koro sani kweno mage dhi nyime. Wadhi nyime nyaka Ramogi gie sani. Wadani wadhi ane kuom Walter Nyambaga. Walter Nyambaga pod nitiere Bomas of Kenya. Mondo mi onyiswa nene to jok ma en godo sani, welo ma en godo wacha ngo kaluwore kod ikruok ma IBC bende medo keto Bomas of Kenya nikech ka e kar kwano mbulu maduong'ie mogik ma ibiro land godo duoko mar mbulu mar tend piny. To bende gin ang'o gini ma timore gie sani ka IBC medo singo mar neno ni yiero mawang'ni duoko mare olandu yanga kendo time odiochieng' alanga ma onge ng'ikruok moro amora. Walter Nyambaga koro ni inyalo dhi nyime kod twak gi wendwa ma wan godo e studio marwa mar ariyo manitiere Bomas of Kenya kama ibiro lande ombulu duto mag telo mar piny Kenya ka oseriw gi duto. Walter Nyambaga. Jokore Bugajwang ne wasingo nini ka otimore to wan kode to ka bende wanwang'o ni ang'o momiyo otimore ka ema duoko duto wuok. Omiyo pod wadhi mana nyime kod bilo twak ng'eyo ni ang'o gang'o mosetimore IBC kaendi, okang' mage mosekawo, to bende en ng'eyo mar oganda kaachiel kod joluto ombulu ni to giluto ombulu kuonde machalo nade, to gin ang'o gini mowinjo bed gi ng'eyo. Piny Kenya kaachiel kod pinje ma oko miluongo ni diaspora noyudo thuolo mar luto ombulu. Oganda gombo ng'eyo ni to pinje mag diaspora ginigi ang'o gini matimore, to mondo mi jo ng'ato ndikre ka jaluto ombulu e pinje ma oko makoro dho liech deno ni diaspora gin ang'o gini. Odhiambo ma kawuono ni endi wayudo thuolo mar go mbaka kod moko kuom jok mosemolo pacho kaendi mar chwo wang'gi yiero madhi nyime pacho kaendi manyocho yangore kaka jogo maluto ombulu e pinje ma oko. Ayudo thuolo mar go mbaka kod Joseph Ayeko. Mana wuod Asikoe. Yeah. Mana wuod Maseno kaendi bwana machiegni Ramogi TV yiero 2022. Osaore jo Ramogi ilongi na Joseph Asikoe. I'm mwana muziki, but I'm also I'll also Doluo Martin. But I will try to explain some things in English. Mano ni kare, nikech seche moko dholuo nyalo gwenye mana kaka neno diel gwenyo omen gi lewe, en bendo bro nalo dholiecho odiochieng' ma kawuono. Batha maka an kod Jojo Rindo, ma achiel kuom jok motimo kungo pacho kaendi. Machiegni e Ramogi. Erokamano. Oyawre uru nikwa Ramogi Ajwang', amor matek bedo e nyimu ka. Kendo kwang'iyo weche ka ombulu odore kendo ka duoko wuok e sidienge mag anyuola gi jopiny te nogoye kura, kendo ka wang'iyo kaka jo anyuola nyogo kura utimo maber aduwa. Ingene nawe ni kang'iyo kor badaka to sa nyalo gwenyi nikech kocha chal ka gima koke dwa chiwo to ka imoso nyikwa Ramogi ni oyawre to kare ng'ama wiyo lew mokalo. Oyawre baba. Erokamano. Gwen chiegni gok. Wuod Maseno machiegni nyadichiel kendo. How do you people organize and even the campaign, what it entails? Okay, the way we organize in the diaspora, every city there's usually a community leader, and this community leader is either there's a way like you find that we always get together whenever something happens in the community. If it's a funeral, if it's a wedding, all those things, we come together as a community to mobilize. So what we used to we realize we have kids that are born in America. We have kids that are born there, and we wanted them to be part and parcel of building this nation, this great nation that we have. So we always have a way that we mobilize. And to me, being a creative and a musician, I tour all over the country. So when I tour all over the country, I managed to network with a lot of the community leaders in these different cities. So when it came to time for us to get our diaspora agenda, especially when it comes to voting and being part of nation building, we tapped into that network. And that's how we managed to get all these people to be part and parcel of all the engagement. Even when the Prime Minister came, that's the network that we tapped into. And all of them came down and they told him, you know, these are the challenges that we are facing. And through that, we have a diaspora, an organization called
Center for Diaspora Affairs that is led by Mr. John Maina. Okay. It is very significantly important to bring into context the fact that there was either low voter turnout, jokma owuok okomondo lut ombulu ne chal kagima tin, to egwenge ma pinje ma oko kono bende ne jiwuok te, or there was 100% turnout. Yes. Why we have a low voter turnout is because majority of the dynamics of the diaspora are very interesting and very different. Number one, we only have 3 polling stations. One Los Angeles, another one New York, another one in Washington, D.C. Yes. America is talking about the whole continent, like let's, for example, Africa continent, and then you put polling station only in Uganda, Tanzania, and Kenya, and you expect the whole of Africa to come and register and vote. So it takes a lot of cost and a logistic nightmare to manage all that. So John Maina, with the Center of Diaspora Affairs, managed to get to IBC. We met with them, and we asked them the best way for us to vote would be to introduce this digital digital voting through the e-citizen platform. And it all came down to if the e-citizen platform can give us passports, can give us IDs, can give us government documentation. So I think you should trust us to vote digitally. And if you look at it, we have 4 million, over 4 million diasporans. That's a significant chunk that can make a difference, especially in a process like this that is going on with the voting. But the only 10,000 registered. And we're talking about diaspora is not only America, it's not only the UK. Diaspora involves other countries in Africa, the Middle East, and all these other places. Jessica, in the United Kingdom, a total number of registered voters was up to about 719, yes, with the 2 polling stations. In a normal view, these people did not 100% come out to vote. Yes. The same situation is observed here in Kenya. Pachoka endi, bende gimachal kama korineno. Okay. Ere giminyal team going forward, how do we, bring change to this as you digest and maybe respond to that? George, ingama otimu weche mag kungo, to kendo siasa guchumi dhiga kanyakla, nenre ka gima oganda ok owuok oko maluto ombulu, iparo ni midhiero ni koma nade? An kang'iyo maber, oganda wuok mang'eny koa thurwa koni, to kuonde moko obedo piny matin. To king'iyo maber, dhano wuok mokwongo kech mandiwo ka, oduma mogo chando oganda. Kondi moko ma yudo ka mogo chendo, to seche ma onego bed ni ji dhi goyo kura, ng'ato rango gimoro minyalo losgo kado mondo nyithindo kik nind kech. Mano achiel. Mar ariyo, ng'e ni wawuok e midhiero maduong' mar tuo mar corona. To dhano be nyocha otho maber, mogundho, mousira. To miyo king'iyo joma nyocha osetho kaluwore gi especially wach mar corona, boduoko numbers chien. Lakini moduoko numbers chien ahinya, iyudo ka nyocha loch kaka ilarre sani. Oganda wa ma Jokotenga onge ng'at gima sani chung'. Emomiyo gibedo piny ahinya. Tiyudo ka kendo jomoko bende nochako campaign chon ahinya. Ing'eni bende gimoro kinwoya aming'a kuom wi dhano, to wi dhano be ol. Ndie kuom jok moko ma dwaro loch kama nochako chon ahinya. Momiyo ji ol. Okay. Koro amiyo aparo ni ne wabedo gi low turnout ma ji wacho. Erokamano, iwacho ni nitiere kaka jomoko koro ok oluongo nyinge gi seche gi. Nitie jok mohero kuon gi jok moko hero. Koro ka wadhi nyime to wabiro yudo kaka wakete e kindego. To napenjo Jasikoe ni kuonde mag diaspora nitiere moko man gi kwan mag jolut ombulu maromo 719, moko seche moko tin.
to nyadi mang'eny jogi ok mi thuolo mondo mi gitimre nade gilut ombulu ka gidwaro. So these people only vote for the president. For example, you come from Maseno. Yes. Bunyore. Bunyore. Going forward, do you think it's advisable, given an opportunity to elect governor, MCA, senator? What's your take? Yes, we are supposed to vote. They're supposed to treat us the same way. We are not lesser Kenyans than the ones that are here. Okay. You see, so we demand, and I'm very passionate about diaspora affairs, because especially when they started, my son one time asked me, Baba, you know, when they start killing brown people with the Black Lives Matter movement, so then they have an opportunity to at least come to Kenya. There's some other people that don't have that opportunity. And I felt like, okay, if they want to be part and parcel of this country, we got to give them all these benefits that come with that, you know? So my point basically is we need we are part and parcel of building this country. The money that we send in here is a very big chunk of the GDP, you know? And if our money is good for the country, why can't we be given a chance to make choices? Because we still come from somewhere. Anja Bunyore, that will never change. Enja game, that will never change. Okay. And you see, so the fact that even if your kids are born in, like Obama, still comes from where? Kogelo. You see? Yes. So we gotta and the thing that makes that change is when you're given a chance to vote. Because the voting is the only power that the people have. It's the only power that we have, that's when the politician respects us. Okay. It's only the time for the vote, you know? So and I think we should be given a chance to elect, because our mothers still live there, our aunties are still in the village. Okay. If I'm from Bunyore, Busikare, Mayoka, you know, I'm Mano and Dala. Yes. You see, so it will never change. So I have to get a chance to make a difference with the MCA there, yes, the governor there, the woman rep there, because that's where I come from. To koro jasikoe maeri wacho ni kanyo e dala ni endi. Sama uwe kodi ni endi. Maybe your mom, your sister, cousins, they are not asleep, waiting for result. To jok mantire diaspora ka, gito koro, how do they feel? Like, do they need the result like right now? No, they are anxious. Even the diaspora, when I talk about the diaspora, they are all up at this time. Everybody's watching the elections. So what I'll tell them is to be patient. The results are still streaming in. But also it tells you people are passionate about where they come from. Okay. So it's a big thing, it's a big deal to all Kenyans. They have watch parties everywhere. And there's even some that traveled. I know of a lot of diaspora. I'm one of the ones that travels to come and vote. And we have a lot of diaspora groups. So we have a lot of them that travel here and also are mobilizing voters. And also they engaged before the election. They engaged the Prime Minister, Raila Odinga, and also we engaged the Deputy President when he came down. And we told them our issues. Our issues have never changed. They're the same issues. But on the other hand, we feel like these are issues that have been addressed before, even when the Prime Minister, when Raila became Prime Minister, he opened an office for the diaspora affairs. Okay. That was led by John Maina. Okay. So that showed that he really valued what we are doing. And he promised from his words, if he gets elected, he's going to deal with the diaspora on a CS level. Okay. Mr. George, owacho wach moro kaendi ni voter low turnout unene pe gwenge ma oko. Pacho ka bende chal ka gimo dwa nene. Wach moywago maduong' en ni nitiere kaka oganda wacho ni ok ginyal tugore ni ginyalo wuyo gi ndeke kalapapla ka giwuok Washington DC ka gidhi kata mana Sydney ni gidhi gocho. To ma bende timore pacho ka kaka ng'at motimo weche mag kungo giendi. Ere yo minyala ket godo kata mokwongo ndiki mondo mi ng'ato bed jalut ombulu ka entiere pinje ma oko. Gin lai mag mwijo nikech seche moko nyalo bedo ni nitiere kaka omenda moko donje. There are money involved. Yes. Ananeno maber nikech be oselose. Wakaw yor mbui. Piny oselokre. Yani digital. Ma kata wan mawegi ka.
ok ochuno nyaka wadhi ni koro wabende wapango laini warito ni nyaka waluth ombulu gi lwetwa. Okay. Wabed gi yo moro ma wanyalo go kura ma ombulu idhi kamoro tidiyo lweti kama tiwuok idhi. To inyalo kata geyo odi. Kineno ka piny kaka mari piny Obama ma Amerika. Ji chako go ombulu chon kata dweche 3 dweche 6 kapok chieng' mogik mar go ombulu. Matiende ni sama koro ombulu chopo makoro ji koro idwa tiek mar deadline mar constitution. To ji matin sana, ji machuok modong' monego beni go ombulu. Emomiyo ombulu ma kucha rumo chon, tiyudo ka ji mang'eny go ombulu nikech nafas mar go ombulu okigo otas migo en mana gimi idiyo e masin. To ombulu osedonjo. Tikwane seche migo eno. Sani koro ombulu no tieko sa 10 sa 11. Kuom joma no yepo sa 12. To joma nyolewo olewo matin koro noloro ombulu gimoro sa 2 otieno. Ka enen ombulu migo e mbui. Sani koro waseng'e ni ng'amolocho. Nikech igoyo to kwano. Igo to kwano. To mae pod kore kijidwa yawo boxi kidwa golo ombulu kwano achiel. Wadhi e mbui. Wabo save a lot of money. Kendo wabo bedo jomolony. Mawangwana. Yeah. Jasikoi penjo mantiere godo chalo kamaendi. You have, you have really observed how elections are carried out in different countries. Yes. Specifically, Pachoka, Kenya, as we speak. Are you comfortable or happy with how the election is done? I can say I know it's a process, but also I'm not happy that we have to stay in the polling lines for a longer time while it's a process. I've voted in America before, and I've seen the process usually is very smooth, no violence. You go in, you vote, within 20, 30 minutes you're done, you go home, and you start watching them streaming in. Okay. The problems of Kim's kit failing, you know, we don't usually have those problems, you know. And then we also have, like I'll give you an example, Corona. The last US elections happened when Corona the pandemic was out there. So most people did mail in their vote. You know, if you can also improve on those situations whereby you can mail in your vote, you don't necessarily have to come to the polling station. Okay. As Jaduong said, yes. Orido said also, we're going to save a lot of money if we try and use technology. Okay. You see, so we have to embrace technology, whether we like it or not. Okay. Whether it's in music, whether it's in every situation, we have to embrace technology. IBC ochiwo thuolo ne joneno mowuok e pinje ma oko maromo 1018 maromo 13 wuok pacho kaendi kachiel kod pinje mokio kode. To nitiere moko mowuok e pinje ma oko manyalo chopo kaka 3000 kamaendi. Ma en kwan maduong', kendo kwan maket kod maniendi ipimo gi pinje mamoko mosebedo katimo chenro mag yiero, kendo joneno giendi golo pachgi, kendo pachgi ikawo ahinya ne kod riwruok pinje kaka loso ng'iyo makende. Now that you in Kenya and you observing what is happening here, yes, diplomatically kata loso siep kachiel kod pinje mamoko, is it impactful that the number was actually very okay? You expected a big number. I expected a big number, but also we have to understand, like, I did not see a lot of young people voting. I saw a lot of young people on the campaign trail, but I never saw them at the polling stations. While I was observing in Kiambu, and also observed some polling stations in Nairobi, there was, within 50 people, I would count one young person. So I was just doing my own estimations. Okay. And I think, I don't know what that means, but this election, we will have it will be a case to study for a long time, so we understand why is it that we had a low turnout, even though it is a very important election in the whole of Africa. George, IBC ochiwo thuolo mar tayo yiero
tok kosetim yiero mamoko. Tiende ni nitiere kuonde moko mochorie yiero. Kuom ranyisi Kakamega gi Mombasa, kaachiel kod mamoko machalo kaka kuonde chung' od buche, kaachiel kod kombe moko mag alensi. Ma kelo pek ne jachung' koso japiny. An nitie ginene e twak makende mane jakom mar IBC nyontie. Yes. Kolando wechegi e dala ma Bomas ka. Tanyalo nyisi ni nyobuoga nikech aparo ni jo IBC ero mila. Kendo madwa wacho moyangore. Jogi osebedo ka nigi higni 5 mar loso tijni. To kata wan watimo printing seche mang'eny ka watimo go events wa. To itero ir printer to mi dami. To iwacho ni you approve. Kendo itero, kendo iwacho ni be approve. Ni mano koro ber, dhi nyime. Mae koro imidhigo. Yes. Eri kaka nyalo bedo ni nitie ombulu monywandore. Ugikelo no manywanda sing. Magiketho nwago kura Kakamega gima Mombasa, dala chumbi. To kuonde go mage dala baba. Koro gi seche gi. Koro iwinja bod mama. Kapoki nyada. Gi seche gi. Ang'eni moto kimor, lakini ma en okang' mokaw kod IBC mondo migi konygo midhiero. Kata bed ni ikruok ne okobede. George, kiparo nade gi seche gi ende. Ponono ochiw thuolo mar pinje ma oko, the diaspora. Like previous election, we had a total number of 6. Yes. There was an increase up to 12. Do you think this number is enough or some additional can be done? Mondo mede. Or mede number mar candidates or mar the number of countries that are confirmed diaspora. Diaspora, we need, if there's any Kenyan anywhere in the world, we should have a process that when you say free and fair elections and accessible, that means that's why we have polling stations at the school next door. Okay. So we have to also accord diaspora that. I don't need to spend $3,000 to fly all the way from Alaska to Washington, D.C., get hotel for me to vote, while everybody else is walking to the polling station. So the best way for us to do that, we have to embrace technology. And we presented that. I was with John Maina when we went to IBC and presented to them a process that will work for us. Diaspora, like the voting now is on Tuesday, right? In the diaspora, people are working. They have different schedules. There's so much that goes on in the diaspora. Like it's not an American or a UK election where they tell you your employer will not stop you from going to vote. You know? So it's a Kenyan election. They don't care about Kenyan affairs. So the low turnout, even with that, with the less registered votes, I think it has to do with all these logistics of the diaspora. George, idwaro ni mondo kit kake luto mbulu oganda koro dhi e mbui. Mombulu koro luto mana gi e mbui. Jasikoe bende dwaro ni mondo kiluto mbulu, it has to be digital. To nitiere jok moko ma unfortunately their data was not possibly tabulated or found immediately kata yudegi makmana ni koro nitiyo kod otas machwing the register. Tuto dwaro ni mondo yodar mondo dhi ang'owa e mbui. Madongo neno ka seche moko nyalo miyo jok moko mane gombo gombulu to seche moko kalure gi tich magitimo moro kata mana pien lwete gi seche moko ok nyal mieni wang masin kacha mondo kaw. Nchikiti baba. Kenya pinywa ni ong'ere e piny mangima kaka joma riek kendo joma otele weche mag mbui. Makata kidhi e twak moko maoko kaka mag IMF, International Monetary Fund, kata World Bank, kata man African Development, Africa FDB. Iyudo ka twak ipako Kenya kaka piny oyangore kendo tele wach mag technology. Ma achiel kuom example ma wan go en M-Pesa. Ochakre mana ka. Tiyudo ka kendo network marwa kaka mar fiber ber molo kata mana pinje maoko. Sani Kenya ka TV wate wan digital. Dala gi Asikoe kumoa e Washington. Pod gitiyo gi cable. Analog. Analog. Wan nyime. Koro ang'o miyo kura ka ema koro nyaka wabede chien chikiti. Kimskate kalure gi chik mar go kura. Ok oyie ni bedo gi ji moloyo 700 achiel.
in kata mana simbi mitingo kaini ong'we yamo nigi list mar contacts jadi ka ohusira koro ng'omiyo kimskit ni sama koro iduogo ombulu ema koro nikech kawuono nago dinene kura moja Unity Primary School kuma goche mano school mara to my school ma woini osome koro kazamigo stream mar namba 23 ne kimskit otho tikli koro owacho ang'o miyo githo tikli kendo king'iyo piny mangima ne gin kimskit 200 yes to ne gin 200 kende kuom kimskit 46,000 koro miyo ka nitie tabu moro matin tinyalo los lakini wadhi e mbui 100% mia wi mia kata kolure ka baba nane wacho ga 8 yani oingo 100%. Erokamano George Jasikoe wach ma intiere go mogik beni sedhi Maseno adhi Luanda adhi Maseno and I was there adhi Kisumo mkutano mar baba yes adhi Homa Bay adhi Kanyamwa Otmar Gidi mar maji adhi game duty Jalango's home and I know the area so bendi se kuno jogi ni winjo bende gi nyayo kwe kinde mag yiero have you ever tried to tell them about the impact of peace towards this 2022 election? Yes. And I'll say one thing. Ramogi are very peaceful people. Yes. It just happens to be people misconstrue the passion. We are passionate people. When you see people that come from that region, we are passionate about everything. Kenya Duto. Kenya Duto, yeah. No. I'm talking about specifically. All right. Ramogi, you know? Because the passion sometimes we love so much and sometimes it goes overboard. George, wach ni mogik kuom nyiri moko machuok nikech sawa ma wawang'wa waneno mana gi piendo wengewa. Yes. Ayo beda adhi aume wang'a matin. Monda yukiny be na wira. Yes. Anamor kaka kuro osebedo gi kwe kendo amor ahinya ni piny mangima obiro mono kaka kwe nitie and ing'e kaka nyakalondo mag oko giero biro yudo ka wagore ka koro mit nigi giyudo wakwe ka pi agulu koro kwe nitie amorgo kendo adwaro ni kwe ni odhi nyime to kwe ni bo bedo mana manyime ka owetewa mag jo IBC gi bende oriere erokamano donga wacho gima wacho donga wacho mano ni kare Jasikoe wach mantiere kaendi ka koro itieko to penje ma oko kocha be unene Ramogi TV wanene Ramogi TV USA wanene Ramogi TV UK technology technology. We have to embrace technology. So that's why we watch Ramogi sometimes live. All right. Even there's people who are watching in America. Yes. All right. Jakora magajwang waloso kanyo kod yu mabende osebedo kani e pacho ka mar chowenge to bende jolutombolo mawuok e pinje ma oko gisebedo ka gitudre kod duol mar IBC mana mar yudo ler mathoth kaachiel kod jiwo oganda mondo nyakwe gibiro dhi bedo kod report moyiedhi magindiko mopogore motendre kod chenro mar lutombolo 2022 niendi omiyo wabilo wach kodgi kanyakla to bende wageno ni pod mathoth biro oganda oselutombolo kendo koro moko kuomgi ok nyal nindo wengegi pod neno gi sechegi andik chope gwenge ma Kweru bede Migori County Kisumu Meru Mombasa kata mana jofwambo magwa nyaka chop seche gintiere kuonde mag luto ombulu mabende chenro mar riwo ombulu dhiyo e nyime duol mar IBC osingo ni gidhi chako chenro makende mar keto duoko mondo jopiny ong'e ni jatelo madhi tagi kuom higni 5 en ng'a to owinjo bed ni gin kod lony mar kelo dongruok opogore machalo nade kachiel nyaka e log tich marwa mar Ramogi TV mantiere dwaro maduong' mantiere Nairobi kaendi Royal Media Services kama bati chal ni koro ni koda gaja moro mogajore to bedie kendo bendo do loso kodi kachiel kod duoko mosebedo kamolo e kuku wa mariwo mbulu mana kaka IBC nogonyo mondo obed thuolo mar timo mano
Ne wasingo nini gibiro timore kaendi to in maseche gi neno gini ine makoro wachiwo duoko mari. George Bat. Erokamano nya Walter Nyambaga kuom twak manimba ahinya kuwuok Bomas of Kenya, kama bende weche odhi maber, twak odhi makare, oganda bedo gi ng'eyo kuom gik matimore kono. Thuolo ni dhi nyime kendo duoko medo lokore nyakwa Ramogi. Ka owuok Bomas of Kenya, koro ni